Kommandant Kim Dae-ho sprang aus der Landungskapsel und sein Stiefel knirschten auf dem rustfarbenen Boden von Kepler 442b. Die kristallinen Formationen unter seinen Füßen funkelten im karmesinroten Licht der fremden Sonne. Wie Diamanten, seien zitterten leicht, als die ersten Schritt auf dieser unbekannten Welt macht. Die Luft roch metallisch und zugleich, völlig anders als als, was von der Erdkant. Hinter ihm folgten Mitglieder aus der Kapsel. Dr. Park Ji-min, die Xenobiologin, hielt bereits ihren Scanner in den Händen und ihr Augen weiten sich bei den ersten Messwerten. Wie Hien-Wu, der Verhaltensanalist, beobachtet nerves die Dichten wohl der Vorinnen. Choi Min-ji, die Kommunikationsspitzen, justierte ihre Ausrüstung. Ren Nam Tai-jun, der Ingenieur, die Umgebung nach maglichen Gefahren absucht. Herr Kommandant, dies Messwert sind beispiellos, flüstert Ji-min mit bebender Stimme. Ihr Scanner piept wild und siegt massiv Lebenssignaturen an, bei sich durch die Dichten Wälder beweckten. Dies Creaturen sind über 40 Meter lang. Und sie bewegen sich in koordinierten Mustern. So etwas habe ich noch nie gesehen. Dae-ho spürt, wie sich die Haar in seinem Nacken aufstellten. Durch die Baumkronen hindurch erkannte Schatten, die sich bewegten. Massiv, schlangenähnlich Formen glitten, wie flüssig Dunkelheit zwischen den riesigen fremden Bäumen hindurch. Die Bäume selbst waren gigantisch. Ihr stand so breit wie Wolkenkratzer und ihr Kronen verschwanden im nebligen Himmel, dort letztlich blieb das Team wie versteinert stehen. Vor ihnen spielt sich ein Schauspiel ab, das ihr Vorstellungskraft überstieg. Drei dieser Creaturen, die sie schnell Titanen nannten, umkreisen ein pflanzenfressendes Tier von der Grade 1 Elefanten, aber es war nicht das Wild Chaos einer normalen Jagd. Dies Titanen bewegten sich mit chirurgischer Präzision, jeder Schritt war kalkuliert, die Bewegung hat einen Zweck. Der Titan lenkt das Beutator ab. Renders weit sich von der Seiten gehört. Der Dritt wartet geduldig am anderen Ende Lichting. Als das Beutator zu fliehen versucht, lief es direkt in die Fall der wartenden Titans. Kein Brüllen, kein Verschwendung von Energie. Kein Hektik, nur perfekt, intelligent Jagd. Das sind nicht nur Rautier, bemerkt Hien-Wu mit angespannter Stimme. Sein Instrument zeigten Verhaltensmuster an, die noch nie bei Tieren gesehen hat. Sie denken, sie planen. Sie arbeiten als Team zusammen. Ji-min starrt auf ihr Gerät, die Daten, die sie sammelt, widersprechen allem, was sie über Tierverhalten wusste. Dies Creaturen zeigten Intelligenz, Strategie und eine Art von Communication, der weit über instinktives Verhalten hinausging. Dae-ho realisiert in diesem Moment, dass ihr Mission gerade eine völlig neue Wendung genommen hat. Sie waren nicht mehr nur Forscher auf einer fremden Welt. Sie standen maglichen Konkurrenten gegenüber, die in ihrer eigenen Umgebung perfekt angepasst waren. Die Titanen herrschten seit Millionen von Jahren, und die Menschen waren gerade in ihr Territorium eingedrungen. Dreitig waren vergangen, seit das Team ihr Befestigungsbasislager errichtet hat. Die Energiebarrieren ließ vor sich hin und die automatischen Verteidigungen überwachten die Umgebung. Dae-ho dacht, sie rennt sicher in ihrer kleinen Festung aus Metall und Energie. Wie falscher lag dort Min-ji sah vor ihren Monitoren, und beobachtet die Perimetersensoren, als plötzlich die ersten seltsamen Signale aufblitzten. Ihr Finger flogen über die Tastatur. Wenn sie die Daten analysiert, Kommandant, rief sie mit zittriger Stimme, wir haben eine Anomalie. Die Sensoren zeigen Bewegungen aber. Das ist nicht normal.
Deho eilt zu ihr hinüber und starrt auf die Bildschirm. Die Messwertzeiten Bewegungsmuster, die ihm das Blut in den Adern gefrieren ließen. Es war nicht das chaotische Streifen von Tieren. Dies Bewegungen waren absichtlich, methodisch, berechnend. Sie testen uns, flüstert High-Fantasy-Geschichte. Sein Verhaltensanalyse auf die Daten verarbeitet. Sein Gesicht wordbleich, als die Ergebnis erscheinen. Set up dies Bewegungsmuster, sehen sich jedes aus verschiedenen Winkeln, messen und sehr Reaktionszeiten, kartieren und sehr toten Winkel. Die Titanden kreisen ihr Lager wie High, die ihr Blut umkreisen. Manchmal kämen sie in hier, manchmal blieben sie in der Fern. Aber immer beobachteten sie, lernten sie, sammelten Informationen über die menschlichen Eindringling. Heijon verstärkt die Energiebewehrung und aktiviert zusätzlich Vertidigungsam. Vielleicht können wir sie erschrecken, Moment. Render und den Kontrollen arbeitet. Aber tief in seinem Inneren wusste bereits, dass normal Abschreckung gegen dies Creaturen nicht funktionieren WRDE.P letztlich durch den Tiefvibration den Boden. Das ganz Lager erzittert, als ob ein unterirdischer Zug vorbeifahren. Word, die Mitglieder hielten den Atem an und blickten nervsamer. Dann, langsam und majestatisch, erhob sich über ihr Energiebarriere der massive Kopf eines Titans. Jimin guckt und lief fast ihren Scanner fallen. Der Kopf der Titans war größer als ihr ganzes Landungsfahrzeug. Seine Augen waren nicht wie die einfachen Augen irdischer Tiere. Sie bestanden aus hunderten kleinen Facetten. Wie die Augen einer riesigen Libelle, und jede einzeln schien die Menschen zu betrachten und zu analysieren. Das erschreckendste war die Ruhe der Titans. Griff nicht an, brüllt nicht, siegt keine Aggression. Beobachtet sie einfach mit der Geduld eines erfahrenen Jugers, der sein Blut studiert. Sein multifacettierten Augen bewegten sich langsam von einem Teammitglied zum anderen, als ob jeden von ihnen katalogisieren würde. Wir sind hier nicht mehr die Forscher, flüstert Jimin mit kaum hörbarer Stimme. Ihr wissenschaftliche Ausbildung hat sie auf Wheels vorbereitet. Aber nicht darauf, selbst zum Forschungsobjekt zu werden. Wir sind diverse Subjekt, Haien stark fasziniert und gleichzeitig vergängstigt auf sein Analysegerät. Sie studieren unser Verhalten genauso, weil wir es studieren wollten, aber sie sind uns einen Schritt voraus. Sie kennen ihr Territorium, sie kennen die Regeln der Überlebenshaie. Wir sind die Außenseiter. Der Titan beobachtet sie noch. Einige Minuten länger, dann senkte langsam seinen Kopf und verschwand wieder in Dickicht. Aber all wussten, dass nicht weit weg war. Und war nicht allein. Die Funkverbindung ernistert, als das Hauptquartier der Evakuierung. Anert nicht. Kommandant Kim, verlassen Sie sofort den Planeten. Das ist ein Befehl. Dehos Hand schwet über dem Kommunikationsjet. Ein Teil von ihm wollte den Befehl befolgen. Das Team in Sicherheit bringen und dies Albtraumwelt hinter sich lassen. Aber, dann blickte zu seinen Teammitgliedern. In ihren Augen sah nicht nur Angst, sondern auch Neugier, Entschlossenheit und etwas, das typisch menschlich war. Den Wunsch, das unmöglich zu schaffen. Nein, sagt er schließlich und schaltet das Kommunikationsjet aus. Wir bleiben. Wir lernen. Wir passen uns an. Sein Entscheidung wird die Zukunft der Menschheit im Galaxie bestimmen. Aber das wusste noch. NICHT. Arbeitet fieberhaft an ihren Kommunikationsjet. Seit Stunden hört sie seltsamten, die so tief waren, dass sie mehr spürt als hört. Ich glaub, ich heb etwas, rief sie aufgeregt. Ihr Finger tanzten über die Kontrollen, wenn sie die Frequenzen anpasst. Dies Vibrationen,
Die wir gespürt haben, das ist kein zufällig seismische Aktivität. Das ist Communication. Die Titanen sprachen miteinander durch subsonische Frequenzen. Die durch das kristalline Substrat der Planeten wanderten. Der ganze Planet war praktisch ein riesiges Kommunikationsnetzwerk. Mensch's Ausrüstung begann langsam, fragmentierte Gespräche zu übersetzen, was sie dabei entdeckt. Leer das Blut in den Adern gefrieren. Sie diskutieren über uns, berät sie mit bleichen Gesicht, taktisch Diskussionen über menschliche Verhaltensmuster, Debatten über Jagdstrategien, Analysen an ihrer Technologie. Sie sprechen über uns, weil wir über sie, über ihr Wort. Noch schlimmer, die Besetzung so offenbart das war aus mit ihrer Situation. Sie koordinieren sich über den ganzen Planeten, flüstert man Jedes Rudel auf diesem Kontinent weiß über uns Bescheid. Sie teilen Informationen, planen gemeinsam, arbeiten zusammen. Tijan verstärkt verzweifelte Verteidigungen, installiert zusätzlich Energiebarrieren, automatisch geschütztem Ansensorsystem, Schweipelen rannen über sein Gesicht. Renderarbeitet, wenn sie so intelligent sind, weignen wir denn überhaupt den Chance haben, horrendessen studierte Gemen die biologischen Daten, die sie über die Titanen gesammelt hat, was sie entdeckt. Übertreffe Kunstenwurste langen an schlimmsten Befürchtungen. Ihr Biologie ist unglaublich, berichtet sie mit ehrfürchtiger Stimme. Sie können ihr selbstständiger werden, durch Energiebarrieren zu gehen. Sie können in perfekter Still jagen. Und das geringstgörige machen, aber das war noch nicht alles. Die Titanen konnten Angriff über riesige Entfernungen koordinieren, ihr Körpertemperatur so anpassen, dass sie für Infrarotsensoren unsichtbar wurden. Und sie hatten biologisch Kommunikationsstimmen, die menschlich Technologie übertreffen. Versteht ihr, womit wir es zu tun haben? Fragt Gemin ihr Kollegen. Das ist biologisch Perfektion, verfeinert über Millionen von Jahren der Evolution. Jede Zelle in ihrem Körper ist darauf ausgelegt, zu jagen und zu überleben. HFY Start auf sein Verhalten allein. Sie sind nicht nur Rautier. Sie sind das Ergebnis von Millionen Jahren natürlicher Selektion, bei der nur die perfektesten Jünger überlebt haben. Wir stehen nicht nur ein paar grauen Tieren gegenüber. Wir stehen der Evolution selbst gegenüber. Das Team realisiert, in diesem Moment, dass sie sich der ultimativen Herausforderung stellen mussten, dem Kampf zwischen menschlicher Intelligenz und evolutionärer Perfektion. HFY start stundenlang auf sein Detainen lassen, als plötzlich ein Geistesblitz kam. Sein Augen weiten sich und sprang so schnell von seinem Stuhl auf, dass in einem Wurf, ich hab's, rief aufgeregt, sie haben noch nie Werkzeug benutzer getroffen. Die anderen Teammitglieder blickten ihn verwirrt an. HFY gestikulierte wild mit den Händen, rende sein Entdeckung erklärt. Seht ihr denn nicht, die Beauty-Shirt, die sie zu jagen gelernt haben, verlässt sich auf biologisch Vorteil. Geschwindigkeit wie die Gesellen auf der Erde. Tarnen wie Chameleons, natürlich Waffen wie Stacheln oder Giftsinn, aber künstlich Werkzeug, das kennen sie nicht. Der Begriff sofort die Tragweite dieser Erkenntnis. Du meinst, sie verstehen nicht, was wir machen, wenn wir Technologie einsetzen, genau, HFY nicht begeistert. Für sie ist dies völlig unlogisch, das Blut aus der Fern eingreift. Und dass sie Gurgiermuskeln oder länger Gliedmauern hat, sie verstehen nicht, why wir verschwinden können, biologisch Tarnung zu haben. Tijan rieb sich nachdenklich das Kinn. Als Ingenieur sah sofort die Möglichkeiten. Dann müssen wir dies wissenslich ausnutzen. Begann fieberhaft zu arbeiten.
entworfen ein System, die dies evolutionär schwachstelde Titanen ausnutzten. Sein ersten Erfindungen waren Projektilsystem, die als unerwarteten Winkeln führten. Anstatt direkt auf die Titanen zu zielen, installierte Launcher in Bemen, unter der Erde sogar, en schwimmenden Plattformen in nahegeligen Gussen. Die Titanen erwarten Angriff von der Position ihrer Beute, nicht von unsichtbaren Punkten im Raum. Dort den entwickelte Sprengkörper, die anders funktionierten als els, was die Natur hervorgebracht hat. Anstatt direkten Schaden zu verursachen, ersuchten sie Chaos, blendende Lichtblitz, Ohrende zu benden Lärm und Rauchschwaden, die hochentwickelten Sinn der Titanen verwirrten. Aber sein wichtigstes Projekt war die Entwicklung von Technologie, die menschlichen Geruch und bioelektrische Signaturen maskierte. Wenn sie uns nicht riechen oder unsere Wurmspuren erklärte, dann sind wir für sie praktisch und sichtbar. Der erste Einsatz dieser neuen Taktiken war ein Wendepunkt. Der führt sein Team in einen Gegenhinterhalt, gegen 3 Titanen, die ihr Lager beobachtet hatten, versteckt in ihren geruchsneutralen Anzügen, wurden die Menschen geduldig. Als die Titanen sich hörten, geschah etwas Unglaubliches. Die perfekten Jüger begannen zu siegen. Sie schnuffelten, verwirrt suchten Nachgeruch spüren, die nicht da waren. Ihr multifacettierten Augen bewegten sich Nerves hin und her, konnten aber kein wurmäßig Naturen entdecken. Dann schlug das menschliche Team zu. Projektile flogen aus Richtungen. Die Titanen nie erwartet hatten. Explosive Geräte suchten. Chaos und Verwirrung. Die Menschen koordinierten ihr Angriff durch künstliche Kommunikation anstatt durch genetischen Instinkt. Die Titanen waren völlig überfordert. Zum ersten Mal in ihrer evolutionären Geschichte standen sie Beute gegenüber, die sich nicht nach den Regeln der Natur verhielt. Sie versuchten ihr bewährten Jagdstrategien anzuwenden. Aber dies funktionierte nicht gegen Gegner, die Werkzeuge und Technologie einsetzten. Wir kämpfen gegen die Evolution selbst, beobachtet Jimin mit ehrfürchtiger Stimme. Wenn sie die verwirrten Titanen beobachtet, und wir gewinnen. Zum ersten Mal seit ihrer Ankunft auf diesem Planeten hatten die Menschen nicht nur überlebt, sie hatten dominiert. Der Triumph war erschreckend groß. Nur 3 Tage nach ihrem erfolgreichen Gegenhinterhalt bemerkt man die beunruhigende Veränderungen. In den Titan Communication, sie sprechen anders, berichtet sie Nerves. Die Frequenzen haben sich verändert, die Muster sind komplexer geworden, Haien muss dort ungläubig auf sein Monitore. Das ist unmöglich. Meldete, aber die Daten lagen nicht. Die Titanen zeigten völlig neue Verhaltensweisen, die direkt auf die menschlichen Taktiken abgestimmt waren. Sie entwickeln sich schneller, als wir erwartet haben. Das Erzeichen der titanischen Anpassung kam, als Titans Metalldetektoren plötzlich nutzlos wurden. Die Titanen hatten ihr Sinnesorgan verändert und konnten jetzt Metall und Elektronik aus großer Entfernung wahrnehmen. Ihr Augen waren gräger geworden, mit zusätzlichen Facetten, die elektromagnetische Felder erkennen konnten. Seht das an, flüstert Jimin und siegt auf ihr biologischen Scans. Sie haben in nur wenigen Tagen neue Sinnesorgan entwickelt. Ihr DNA verändert sich in Echtzeit, aber das war erst der Anfang. Die Titanen begannen, Projektilbahnen vorherzusagen. Sie bewegten sich nicht mehr in geraden Linien, sondern in unvorhersagbaren Zigzagmustern. Ihre Reaktionszeiten wurden schneller, ihr Bewegungen geschmeidiger, als ob sie die Gesetze der Physik studiert und gelernt hätten, sie zu ihrem Vorteil zu inutieren und dort am erschreckendsten war jedoch ihr verbessert Rudelkoordination.
Wo früher drei oder vier Titanen zusammenarbeiten, bewegten sich jetzt dazu wie ein einziger Organismus. Sie entwickelten neue Kommunikationsformen, komplexe Strategien und Taktiken. Die menschliche Vorteil neutralisiert, ten dort Tijan war, bezweifelt, jedwaf, bei Itbaui, wird innerhalb von Stunden nutzlos. Sie passen sich schneller an, als ich neue System entwickeln kann, schweipeln rannen aber sein Gesicht. Render zum dritten Mal an diesen Tag sehen Verteidigungen. Umrüstet, aber Deho bemerkt etwas Entscheidendes. Render die titanischen Anpassungen beobachtet, erkennt einen fundamentalen Unterschied. Wartet, sagt plötzlich und erblickten ihn an. Sie passen sich durch biologische Evolution an, aber wir passen uns durch Innovation an. 10 Augenleuchten, als der Plan gestalteten Norm. Sie müssen neue Organ wachsen lassen, ihr die innewerden, ihr Körperstruktur anpassen. Das dauert Stunden oder Tage. Aber wir müssen nur neue Ideen entwickeln. Implementierte Strategie der konstanten technologischen Wandels, anstatt auf Bewertmethoden zu setzen. Dwanger sein Team, ihr Bebelebensmetton glitch, neu zu erfinden, neue Waffen, neue Tarntechniken, neue Kommunikationsment, als wird ständig verändert. Sie müssen neue Organ wachsen lassen, erklärte seinem Team. Wir müssen nur nachdenken. Evolution gegen Vorstellungskraft und die Vorstellungskraft ist schneller. Die nie Strategie funktionierte, wenn die Titanen noch dabei wären, sich an die gestrigen menschlichen Taktiken anzupassen. Hatten die Menschen bereits welche neue Methoden entwickelt. Es wird zu einem Wettlauf zwischen biologischer Anpassung und menschlichem Erfindungsreichtum. Jeden Morgen wacht das Team mit neuen Herausforderungen auf, aber auch mit neuen Lösungen. Tijan bote Waffen aus völlig unerwarteten Materialien. Minji entwickelt Kommunikationsment, die Titanen nicht vorhersagen konnten. Jimin von biologisch Schwachstellen, die sich schneller veränderten, als die Titanen sie reparieren konnten. Wir sind Menschen, sagt Deho stolz. Unser großer Vorteil ist nicht unsere Technologie oder unsere Waffen. Es ist unsere Fähigkeit, uns jeden Tag neu zu erfinden. Jimin verbringt damit, die Rudelstrukturen der Titanen zu analysieren. Als plötzlich in bahnbrechender Kenntnis kam, sie sprang von ihrem Arbeitsplatz auf und rief die anderen zusammen. Ich habe es verstanden. Trotz all ihrer Raffiness folgen die Titanen vorhersagbaren biologischen Mustern. Ihr Finger flogen über die Tastatur, wenn sie ihr Entdeckung erklärt. Setjugt dies Jagdmuster in. Sie sind darauf programmiert, das Blutflight oder sich versteckt. Wenn sie bedroht wird, sie haben noch nie Blut erlebt, die als echt koordinierte Einheit funktioniert. Deho Blut sich über ihr Daten und Verstand sofort die Bedeutung. Du meinst, ihr ganz Evolutionsgeschick basiert auf der Annahme, dass Blut panisch wird und auseinandersteht. Genau, Jimin nickt aufgeregt. Tirot auf diesem Planeten hat die Gefahr nur zwei Optionen, kämpfen oder fliehen. Und, wenn sie kämpfen, dann als einzuweisen, nicht als organisiert Gruppe. Die Titanen haben keine Erfahrung mit Blut, bei Jagd. Diese Erkenntnis verändert als. Deho begann, sein Team nach militärischen Rudeltaktiken zu reorganisieren. Jeder Mensch wird sowohl zum Jäger als auch zum Beschützer ausgebildet. Sie lernten, sich wie ein einziger Organismus zu bewegen, wobei jeder die Schwächen der anderen entdeckt. Wir werden nicht mehr nur überleben, verkündigt Deho. Wir werden jagen. Die Erstgelegenheit, eine neue Strategie zu testen, kam schneller als erwartet. 5 Titanen enthörten sich ihrem Lager,
en der typischen HFY-Information mean. Bewert Jagdaktik, die darauf abzielt, die Butte in ihn exzutreiben, aber anstatt zu fliehen oder sich zu verstecken, tat das menschliche Team etwas völlig unerwartetes. Sie teilten sich in zwei Gruppen auf und bewegten sich koordiniert. Auf die Flanken der Titanen zu. Tijan und Minji lockten die Aufmerksamkeit der Titanen auf sich, Rendeho, Jimin und Hyenwu sich von hinten hörten. Es war ein Gegenhinterhalt, aber diesmal nicht mit Waffen, sondern mit reiner Psychology. Die Wirkung war verbluffend. Die Titanen blieben verwirrt stehen. Ihr multifacettierten Augen bewegten sich nervs hin und her. Zum ersten Mal in ihrer Evolutionsgeschichte wussten sie nicht, wie sie reagieren sollten. Ihr Instinkt sagten ihnen, das Butte fliehen sollte, aber dies Butte kam auf sie dort Hyenwu beobachtet fasziniert das Verhalten der Titanen durch sein Fernglas. Sie zeigen Verhaltensweisen, die Art noch nie gesehen hat, flüstert. Ehrfürchtig. Setjuk dies Körpersprachen, das ist Siegen, an Sicherheit. Das ist Angst. Der psychologische Krieg intensiviert sich mit jedem Tag. Die Menschen setzten ihr koordinierten Angriff fort, aber nicht zu töten, sondern zu verwirren und zu demoralisieren. Sie verwendeten die Eigenkoordination der Titanen gegen sie, indem sie ihr Instinkt ausnutzten und vorhersagbare Reaktionen provozierten. Die Titanen begannen, ihr Jahrhundertelten Jagdmuster zu ändern. Sie wurden vorsichtiger, siegerten öfter und ihr Angriff verloren an Precision. Zum ersten Mal in ihrer Evolutionsgeschichte standen sie Butte gegenüber, dieser Jagd, und sie wussten nicht, wie sie damit umgehen sollten. Wir haben etwas Fundamentals verändert, bemerkt Jimin, wenn sie die neuesten Verhaltensdaten analysiert. Wir haben diesen perfekten Jägern beigebracht, was Angst ist. Das menschliche Team hat nicht nur überlebt, sie hatten die Rollen umgekehrt. Die Jäger waren zu den Jägern geworden, und die Butte hat die Kontrolle übernommen. Jehovah sammelte sein Team in diesem Morgen mit einem Ausdruck in den Augen, den sie noch nie gesehen hatten. Es war nicht nur Entschlossenheit, es war der Blick eines Rautiers, das bereit war, die Rollen zu vertauschen. Wir werden etwas tun, was noch kein Butat auf dieser Welt getan hat. Verkündete mit fester Stimme. Wir werden sie jagen. Die still, die folgt. War elektrisierend. Jeder im Team spürt, wie sich etwas Fundamentals verschob. Sie waren nicht mehr die Jägerten, die ihr Überleben kämpfen. Sie wurden zu Jägern. Jimin hat wochenlang die territorialen Verhaltensweisen der Titanen studiert. Sozialstrukturen sind komplexer als wir dachten. Erklärt sie und siegt auf ihr Karten. Jedes Rudel hat einen Anführer, der die Jagdstrategien bestimmt. Wenn wir dies Anführer gezielt ausschalten, bricht das ganze System zusammen. Aber Deho hat ihn noch radikalier Idee. Wir tun nicht wahllos. Wir zerlegen strategisch. Ihr Sozialstruktur. Wir sichern ihr Jagdrevier, stellen ihr Kommunikationswege und machen ihr Bewertenmuster nutzlos. Tijon read sich die Hand. Sein Waffen waren inzwischen so ausgeklügelt geworden, dass sie wie Kunstwerk aussahen. Ich habe neue System entwickelt, die ihr Revier Grenzen markieren kann. Wir können ihr gut spüren, wo wir und ihr Territorien für sie unkenntlich machen. Der erste Angriff erfolgt bei Sonnenuntergang. Das menschliche Team schlicht sich an ein Titanrudel heran. Das sieht Generationen das Jagdrevier kontrolliert. Aber anstatt direkt anzugreifen, taten sie etwas Unerwartetes. Sie störten die Umgebung so, dass das Revier für die Titanen unbrauchbar wurde. Minji verwendet ihr Communications zu gauschen. Falschgerichtssignale zu senden.
Taijan installiert. Gerrit, die Subsonischen Frequenzen störten, mit denen die Titanen kommunizierten. Jimin sammelt Daten aber die verworrenen Panik, die sich in den Titanreichen ausbreitet. Die Working war verheerend, die Titanen verloren ihre Orientierung. In ihrem eigenen Territorium, sie konnten nicht mehr effektiv kommunizieren, ihr Jagdstrategien funktionierten nicht mehr, und ihre sozialen Bindungen begannen zu brickeln. Hört euch das an. Flüstert Minji und spielt die abgefangenen Titan Communication ab. Gespräche haben sich komplett verändert. Das sind nicht mehr die koordinierten Jagdstrategien von früher. Das ist Panik. Die Auswirkungen breiten sich Wellen durch das ganze Ökosystem aus. Titanrudel verliehen Territorien, die sie seit Generationen gehalten hatten. Jagdmuster lassen sich auf. Kleine Rudel schlossen sich zusammen, aber ihre Koordination war chaotisch und in HFY-Krieg dokumentierte die Verhaltensänderung mit wissenschaftlicher Präzision. Sie zeigen Verhaltensweisen, die ihre Evolution völlig widersprechen. Sie meiden Gebiete, die sie früher beherrscht haben. Sie gehen bei Entscheidungen, die früher instinktiv waren, aber das bemerkenswertest war, wie die Titanen begannen, die Menschen zu behandeln, anstatt sie als Beute zu betrachten, begannen sie als Bedrohung zu sehen. Sie änderten ihr Routen. Menschlichen Aktivitäten auszuweichen, sie schickten aus, bevor sie sich Gebieten hörten, in denen Menschen gesehen worden wären. Sie haben Angst vor uns, stellt Deho mit einer Mischung aus Stolz und Ehrfurcht fest. Die perfekten Jünger dieses Planeten haben gelernt, sich vor uns zu fürchten. Taijans Waffen wurden vielleicht raffinierter, aber merkt, dass es sie weniger braucht. Die psychologisch Wirkung war mächtiger als Jeet physisch kühlt. Die Jünger hatten gelernt, die Gegeten zu fürchten. Die Antwort der Titanen war so dramatisch, dass selbst Jimin, die Experten für irdische Biologie, ungläubig auf ihr Monitori starrt. Das ist unmöglich, murmelt sie, wenn sie die eingehenden Daten analysiert. Sie geben alles auf, wofür sie entwickelt wurden. Aber den ganzen Kontinent hinweg geschah etwas, was in der evolutionären Geschichte der Titanen noch nie vorgekommen war. Einzelne Rudel begannen zu verschmelzen, Titanen, die sich normalerweise Territorien bekämpften, arbeiteten plötzlich zusammen. Jahrhundertelte Rivalitäten wurden aber nicht vergessen. Sie opfern Millionen Jahre evolutionären Verhaltens, beobachtet haben wir mit ehrfürchtiger Stimme. Seine Analysegerät zeigten Verhaltensmuster, die jeder biologischen Logik widersprechen. Wir haben sie dazu gebracht, es aufzugeben, was sie zu erfolgreichen Raubtieren gemacht hat. Minji überwacht die Titan Communication rund die subsonischen Frequenzen, die frühe Territorialstrategien und Jagdkoordination übertragen. Hatten sich zu etwas völlig anderem entwickelt. Sie sprechen nur noch über uns, berichtet sie mit zittriger Stimme. Jede Nachricht, jede Koordination dreht sich die Eliminierung der menschlichen Bedrohung. Es war, als ob der ganze Planet zu einem einzigen, riesigen Organismus geworden war, der nur einen Zweck hat, die Menschheit zu vernichten. Hundert von Titanen bewegten sich aus allen Richtungen auf ihr Basislager zu. Der Boden erzittert unter ihren massiven Körpern, und die Luft vibrierte von ihren Kommunikationsfronts. Das ist nicht mehr nur ums Überleben realisiert. Deho, während die sich nähernde Armee beobachtet. Das ist ein Kampf die Vorherrschaft. Entweder sie bleiben die Apex-Rotier dieses Planeten, oder wir übernehmen diese Position. Taijan hat das Basislager in ihn Festung verwandelt.
Sein Waffen waren jetzt so ausgeklügelt, dass sie wie magisch Artefakt wirkten, aber wusst, dass roh fewer Kräfte allein gegen 100 von Titanen nicht ausreichen wird. Wir brauchen Strategie, nicht nur Waffen. Die finale Confrontation begann bei Sonnenaufgang. Wie in lebend Wand aus Schuppen und Muskeln enthielten sich die Titanen von allen Seiten. Aber sie stehen auf Gegner, die gelernt hatten, wie Rautier zu denken. Wenn sie gleichzeitig die taktischen Vorteile von Works benutzen behielten, deho aktiviert die Ostphase Plans. Anstatt sich zu verstecken oder defensiv zu kämpfen, tat sein Team etwas Unerwartetes. Sie zerstreuten sich und begannen, die Titanen von innen heraus anzugreifen. Jeder Mensch wird zu einem einzelnen Störfaktor innerhalb der Titan-Superrudels. Jetzt rief Deho und sein Team fort einen koordinierten Angriff aus, der darauf abzielt, Chaos in den Titanreichen zu schaffen. Sie nutzten die eigenen Instinkte Titanen gegen sie. Titans Waffen ersuchten Geruch und Geruch, die Titanen dazu brachten, sich gegenseitig als Bedrohung zu sehen. Die Wirkung war verheerend, das Superrudel, das sich gegen all evolutionären Prinzipien gebildet hat, begann sich selbst zu zerstören. Titanen, die ihr territorialen Instinkt unterdrückt hatten, explodierten plötzlich in Gewalt gegeneinander. Die koordinierte Attack verwandelte sich in ein Chaos aus sich befindenden Gruppen. Es funktioniert, rief Jimin aufgeregt. Evolutionären Instinkt sind stärker als ihr Bewusstseinsentscheidungen. Wir haben sie dazu gebracht, gegen ihr eigen Natur zu kämpfen. Das menschliche Team überlebt nicht nur den Angriff, sie dominierten ihn vollständig, indem sie die Titanen systematisch dazu brachten, sich selbst zu besiegen. 6 Monate nach ihrer Landung auf Kepler 440 sah Kommandant Kim Dae-ho vor seinem Kommunikationsjet und bereitet sich darauf vor, seinen finalen Bericht in die Erde zu übertragen. Hinter ihm hat sich das Ökosystem der Planeten grundlegend verändert. Wo einst mächtig Titanrudel in majestatischen Formationen durch die Wälder gezogen waren, bewegten sich jetzt kleiner, vorsichtige Gruppen, die ständig nach Anzeichen menschlicher Prozent suchten. Hier ist Kommandant Kim Dae-ho vom Expeditionsteam Kepler 440b begann seinen Bericht. Sein Stimme war ruhig, aber hinter der Gelassenheit lag der Stolz eines Manns, der Geschichte geschrieben hat, Mission erfolgreich abgeschlossen. Aber nicht so, wie wir es erwartet hatten. Blick durch das Fenster seiner Basis auf die Fremdlandschaft hinaus. Die riesigen Titanen, die einst wie Gitter durch dies Wälder geundelt waren, hielten sich jetzt in den Schatten versteckt. Wir haben dies Welt nicht durch Überlegen Führkraft oder fortschrittliche Technologie erobert. Weiter, wir haben sie erobert, indem wir bewiesen haben, dass Intelligenz, Anpassungsfähigkeit und die Bereitschaft, wenn zu robtieren zu werden, die Menschheit zur ultimativen Apex-Spezies matcht. Dr. Park Jimin hat fleißig dokumentiert, was sie erlebt hatten. Ihr Datenbanken waren voller Beweis für ihn beispiellos biologische Revolution. 17 neue Verhalten Sanpas in der Titan-Population, las Dae-ho aus ihrem Bericht. Vor, all daven Angstreaktion auf menschliche Anwesenheit, es war kaum zu glauben. Dies perfekten Juga, die Millionen von Jahren an der Spitze der Nahrungskette hatten, zeigten jetzt Furcht für eine Spezies, die gerade erst auf ihrem Planeten angekommen war. Sie mieden Gebiet, in denen Menschen gesichtet waren, sie jagten in kleineren Gruppen, weil große Ansammlungen so viel Aufmerksamkeit erregen könnten. Sie hatten sogar nie Warnsignale entwickelt, andere vor menschlicher Anwesenheit zu warnen.
Lihaien was analys war noch erstaunlicher. Die Daten bestiegen etwas Beispielliches, hat geschrieben. Die Menschheit hat ein ganzes Weltraumsystem dazu gebracht, sie als neue Apex-Routier anzuerkennen. Das war mehr als nur Überleben, es war eine komplett Machtverschiebung. In der natürlichen Erde in UNG dort als sich das Raumschiff von Kepler vorführte entfernt, konnte ein letztes Mal auf den Planeten hinblicken. Die Schatten der Großen Bestien fielen nicht länger als Symbole ultimativer Raubgier über das Land. Jetzt kauten sie in diesen Schatten und versteckten sich vor der neuen dominanten Spezies. Was wir hier gelernt haben, während der Tales, sprach Deho in sein Aufnahmegerät. Wir sind nicht nur Entdecker oder Diplomaten. Wir sind die ultimativen Jüger der Galaxis. Wir können in jedem Gebung passen, jeden Gegner überlassen und jede Herausforderung meistern. Sein Team bereitet sich bereits auf die nächste Mission vor. Nam Taijan entwickelt neue Technologien basierend auf ihren Erfahrungen. Chai. Minji analysiert die Kommunikationsmut, die sie gelernt hatten. Jeder von ihnen war nicht mehr derselbe Mensch. Der war 6 Monaten auf diesen Planeten gelandet war. Sie waren so etwas geworden, was die Galaxis noch nie gesehen hat, Menschen, die bewiesen hatten, dass sie die Apex-Spezies des Universums waren. Wenn das Schiff in Richtung der Stern flog, trugen sie das Wissen mit sich, dass die Menschheit ihren Platz an der Spitze der galaktischen Nahrungskette eingenommen hat, nicht durch Glück oder sie Zufall, sondern durch pure menschliche Überlegenheit.